A form of humanistic education known as the emotional literacy or the emotional intelligence has something to do with humans remaining humans, I believe. As we tend to thrive every day, communication and empathy is the key. We run along blind and wait for the destination to arrive, but miss the journey within. We don't practice self acknowledgement or understand the people around us. Neither do we try to have a sip from the cup of life and wonder about our existence. Emotional literacy speaks about the courage, the ability to accept and understand oneself and the others. It refers to the ability to express one's emotional state and communicate one's feelings. A person with well-developed emotional literacy is therefore able to recognize and respond to the emotional state of the others. অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং আমরা যেভাবে তৈরি হই সেখানে ইমোশনটা আমাদের একটা বেসিক ইনস্টিংক্টের মধ্যে পড়ে। আমরা যখনই কোনো কাজ করি জ্ঞানমূলক কাজে আমাদের ইমোশনটা একটা ড্রিভেন ফোর্স হিসেবে কাজ করে। অ্যাজ সিগমুন্ড ফ্রয়েড বলেছিলেন যে আমাদের যে লিবিডিনাল এক্সপ্রেশন সেটা আমাদের যে কোনো রকম কাজের জন্য বা কর্ম উদ্দীপনা দিতে হেল্প করে। তো সেই কর্ম উদ্দীপনার জায়গা থেকে আমি যদি বলি তাহলে সেখানে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বা ইমোশনাল লিটারেসির একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। Children must be taught to identify and regulate their emotions. A lack of emotional literacy can affect everything from a person's attitude to his or her social skills. When one person is emotionally literate, he or she is able to give a very specific description of their emotions. But when a person is emotionally illiterate, they are very clustered with the presentation of their emotions. For a healthy lifespan, one needs to master their emotion. It is the complete understanding of our own emotions and knowing how to manage them. For example, growing the ability to stay calm when we are angry or reassuring ourselves when in doubts. The most important factors with emotional literacy is empathy. Having greater sensitivity towards the feeling of the others is how we form a community. Growing up, I always felt that I am more empathetic compared to others. Maybe because of the fact that I was brought up well. I had some really wonderful people who brought me up, my family, some of my very close friends who imparted some really good values. So I always felt that it is relatively easier for me to step into other people's shoes and look from their perspective, from their point of view. So yes, it hasn't been much of a challenge as far as being empathetic is concerned for me. But if you ask me about the general scenario, I do feel that empathy is seriously lacking amongst many people in this generation. Prioritizing emotion is by expressing it. Suppose you are angry, you are not liking a person, or you are having problem with some issues, but you were not able to discuss it, you were not able to express it, you were loving someone, or what happens in our day-to-day life that we get so busy that we stop expressing most of the difficulties or the psychosocial issues a person faces, or the marital discord, or the discord in any kind of family issue, in any kind of family that happens because of lack of emotional expression. They don't get time, they get so busy that they can't just communicate whatever they're feeling like. So it is very important to express, to give importance to the emotions, to your feelings and the way you are expressing. And nowadays the generation is so fickle, always into their smartphones or laptops. With the COVID-19 scenario, it just got worse. To cope with our emotion, we need to put them into words, and that process needs to start from a very early stage. According to the psychoanalytical theory of personality by Sigmund Freud, men are strong only so long as they represent a strong idea. They become powerless when they oppose it. According to Freud, to have a normal personality, a normal balance between id, ego, and superego is necessary.
It is present from birth, our bodily needs, wants, desires, impulse, particularly our sexual and aggressive drives. If the mind was solely guided by the id, individuals would find it difficult to wait patiently at a restaurant while feeling hungry and would most likely grab food from the neighboring tables. The superego provides guidelines for making judgments, representing the norms and qualities of the individual, his family, and the society, and is an ethical constraint on the behavior, able to differentiate between good and bad, what is right and wrong. An ego is dealing with the reality, the logical part. It operates on the reality principle, which strives to satisfy the id's desires in realistic, logically, and in socially appropriate ways. Unfortunately, not many people discuss their emotions with children or even with the youngsters. For example, young children and adolescents are prone to temper tantrums when something doesn't go their way. When this happens, many parents and caregivers ignore the behavior in an attempt to make it go away. Instead, try letting the child know that his or her feelings are completely valid. You might say something like, I understand that you are feeling angry right now. I become angry when I can't have my favorite thing too. This is not the same thing as giving in. Rather, it simply validates their feelings. ইমোশনাল লিটারেসি বলতে আমরা বুঝি আমি একটা মানুষ হিসেবে কতটা অ্যাওয়্যার যে কি করে আমি আমার ইমোশনটাকে রেগুলেট করছি, কি করে সেটাকে কাজে লাগাচ্ছি, কিভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেটাকে অ্যাজ এ ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে কাজে লাগাতে পারি, আমার শর্টকামিংস গুলো কি, আমি কোনগুলো ভালো পারি, সেগুলো প্রত্যেকটাই ইমোশনাল লিটারেসির মধ্যে আসে। এবং এটা আমাদের রোজকার এডুকেশনের থেকে এখানেই ডিফারেন্স যে রোজকার এডুকেশন আমাদের কোনো একটা স্কিল সম্পর্কে অনেক বেশি, মানে কোনো একটা মেকানিক্যাল বা মেথডিক্যাল জায়গায় বা টেকনিক্যাল পার্টে অনেক বেশি স্কিলড করে তোলে। কিন্তু ইমোশনাল লিটারেসি আমাদের ওভারঅল হেলথ, আমাদের ওভারঅল মেন্টাল ওয়েলবিং এর ক্ষেত্রে আমাদের সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। Generation gap and the never-ending arguments between the child and the parents is one such example. Under the societal norms and structures, the natural growth of our emotions are getting suppressed. You're a boy. You can't cry. Oh child, why are you always wearing blue? Pink is the color for girls. I know you're upset. Don't shout. Our relatives has arrived. Try to suppress your emotions. They're baseless anyway. I mean, come on. Our parents aren't superheroes. They're as human as we are. No, our emotions are not as baseless. It's raw and need no filtration. Just validation. We want to cry. Let us cry. Don't tell us the society is watching. If we want to smile, let us laugh. Don't say you're too much. Grow up. If we want to shout, let us shout. We are tired. We need to exhale the toxicity so that we can start afresh from tomorrow. The idea of being literate is so idealized by the people where they don't understand the basic education of life. It's important to have a good relationship between the heart and the mind, an understanding of what we want, what we are feeling, what drives us, what we desire, what we believe. একজন খুব বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন, মানে যখন আমাদের ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়ে যাওয়ার পর উনি একজন সার্ভাইভাল ছিলেন, উনি বলেছিলেন যে আমি ওয়ার্ল্ড ওয়ারের টাইমে প্রচুর মানুষকে, মানে লিটারেট মানুষকে দেখেছি, এডুকেটেড মানুষকে, ইঞ্জিনিয়ারকে গ্যাস চেম্বার বানাতে দেখেছি, প্রচুর মানুষকে আমি গুলি করে প্রাণের হত্যা করতে দেখেছি। কিন্তু বোধহয় আমাদের এখন এই একজন গুড ইঞ্জিনিয়ার, গুড নার্স যারা বাচ্চাদের হত্যা করেছে ওই সময়, এর থেকেও একজন বোধহয় গুড হিউম্যান বিং এর অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। সো ইমোশনাল লিটারেসির জায়গা থেকে বলা যায় যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, আজকে দাঁড়িয়ে আমাদের পৃথিবী যখন খুব একটা উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে, সেখানে আমার নিজের মেন্টাল হেলথ, নিজের ওয়েলবিং, যেটা ইমোশনাল লিটারেসির সাথে ভীষণভাবে জড়িত, এবং তার সাথে সাথে আমার উল্টো দিকের যে লোকটা আছে তার ওয়েলবিং, এই হিউম্যানিটির মাধ্যমে, এই এমপ্যাথেটিক গ্রাউন্ড থেকেই কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারি, হুইচ ইজ ইমোশনাল লিটারেসি।